Hello everyone, this is Sir Marvin Bertido. So for our 21st lesson, we're going to discuss the effective stress. So this topic is under chapter 6A, which is about in-situ stresses. For this video lecture, we're going to discuss the concept of effective stress, and we're also going to discuss and calculate stresses in saturated soil without seepage. Let's start. Alright, so there are two types of stresses that can be experienced by soil. No? So the first type of stress is, let's say you build a structure no, dun sa soil na yon. No? So yung structure na binild dun sa soil na yon, merong kinokos na stress yon dun sa soil. Okay, pero hindi pa yun yung pag-uusapan natin dito sa discussion natin. No? So it will be tackled sa next chapter. Okay, so dito class sa in-situ stresses, ito yung ikalawang type ng stress. No? So ito naman class yung self-weight ng soil natin. Okay, so ito yung stress na na-experience ng soil because of its self-weight, including yung weight ng mga constituents niya. Okay, or yung components niya. So na-discuss natin noon class in weight and volume relationship ng soil na ang soil multi-phase system yan. 'Di ba? So ang soil composed yan class ng nung solid particles, okay? So, composed din yan class ng voids, wherein yung voids, it could be water or air. Alright, so in a given volume of soil, the solid particles are distributed randomly with void spaces between. Okay, so the void spaces are continuous. Okay, take note of that ha, ang void spaces natin ay continuous na they are connected, yung mga void spaces natin, they are connected that they could create a path. No, yung natin yung mga void spaces natin. And yung mga void spaces natin, they are occupied either by water and or air. Okay? So, plus kailangan nating malaman yung nature ng distribution ng stress along a given cross-section of the soil profile para ma-analyze yung mga problems such as yung compressibility ng soil, yung bearing capacity ng foundations, yung stability of embankments, and lateral pressure on earth-retaining structure. So, for this chapter class, we're going to discuss the following, yung concept ng effective stress, yung effective stress natin no, in different seepage conditions. Okay, we're also going to discuss yung seepage force per unit volume of soil at saka yung effective stress in the zone of capillary rise. Alright, so mag-start tayo class doon sa concept ng effective stress. Alright, so we can start our discussion by considering a saturated soil with no seepage. Okay, dun muna tayo class ha, dun sa walang seepage. Alright, so itong figure 9.1a, it shows a column of saturated soil mass with no seepage of water in any direction. So ito class yung binabanggit na saturated soil mass or column ng saturated soil mass. Okay, so ito class yung saturated soil. Okay? So, ito yung class ha, yung saturated soil. And above the saturated soil class, meron tayong water table. Ito yung water table. So, water table, tubig yan, no? Water. Okay? So, yung surface ng water table natin ay nandito. And then, yung height ng water table natin ay ito, h. Okay? So, class, ito ay saturated soil. Itong nasa ibaba. So, itong saturated soil na ito, class, composed ito ng soil solid or yung solid particles natin, yung mga yan. Okay, at saka since saturated siya, yung mga void spaces niya class, no, filled siya with water. Okay, so yung water na nagfi-fill dun sa void spaces natin, tinatawag siya na pore water, ha. Okay, so class, magko-consider tayo dito ng point. Let's say dito sa point na to, which is, let's say this is point A. Okay, so yung height class nung natin, nung point natin, okay, or yung elevation rather, nung point natin, okay, which is point A, from the surface ng water table natin ay, let's say, H sub A. Okay, so, class, ito ha, ang goal natin dito is malaman yung total stress, okay, yung pore water pressure, at saka yung effective stress na nag-act dito sa cross-section kung saan makikita natin yung point A. So, ito class, cross-sectional area ito ha. Okay, so this is the cross-sectional area. So, A bar yan, yung natin, notation natin. So, yan yung kumbaga cross-section nung natin, nung soil profile natin. Alright, so ito yung mga kailangan natin dito ha na i-analyze yung total stress, yung pore water pressure, at saka yung effective stress, let's say, dito sa point A natin. No? Okay, so class, kung ang pinag-uusapan natin ay stress, ito class, napag-aralan mo na ito noon sa mechanics of deformable bodies mo. No? So, generally, ang formula natin class for stress
no, yan ay force over area. Tama, force over the cross-sectional area. So, class, kung force over cross-sectional area, yung general formula natin for stress, yung unit niyan, class, ay kilonewton, let's say, no, if it's in metric system, kilonewton per meter squared, or sa English system, it could be pound per feet squared, no? So, yan, class, take note, yan yung unit natin for stress. Alright. Alright, so mag-start tayo, class, doon sa total stress. So, let's say we want to know kung ano yung total stress na nag-a-act doon sa cross-sectional area kung saan makikita natin yung point A. Okay, so, class, kung isipin mo, ano ba yung mga magko-contribute, no, doon sa stress na may experience dito sa point A? So, yung mga magko-contribute dyan, class, ito is itong saturated soil, okay, above that point, at saka itong water, okay, above that point. So, yan yung mga magko-contribute dun sa mga stresses na pwedeng ma-experience dito sa point A, itong saturated soil natin, at saka itong water above. Okay, so, plus, pwede nating ma-obtain yung total stress dito sa point A natin, class, no, from the saturated unit weight nitong soil natin, at saka yung unit weight ng water. Okay, so pwede nating i-incorporate dito, class, yung unit weight, okay, nung saturated soil at saka yung unit weight ng water. No, kasi, class, 'di ba, ang unit weight, ang formula natin diyan or yung unit natin diyan, class, it's in kilonewton per meter cube. Okay, so ngayon, ang kailangan nating malaman is yung stress, yung kilonewton per meter squared, tama, na nag-a-act dito, class, sa cross-sectional area kung saan makita natin yung point A. So, para malaman natin, class, yung stress from the unit weight, i-multiply lang natin, class, dun sa height. Tama, kasi unit weight, which is in kilonewton per meter cube, pag minultiply mo yan sa height na in meters, ang kakalabasan nun, class, is kilonewton per meter squared, which is yun, class, ay stress. Okay, so, ang gawin natin dito, class, mag-start tayo, class, dun sa tubig. Okay, so, i-compute natin yung stress, okay, na nako-contribute nitong tubig. Okay, so that will be the unit weight ng water, which is gamma water, times yung height ng water, which is H. Okay, so, another, class, is itong ano naman, itong saturated soil natin. So, yung unit weight nung soil natin, class, saturated yan, ha? So, saturated unit weight times yung height nung saturated soil natin, which is, yan, class, ay kung ito ay H sub A, mula dito sa point A hanggang dito sa surface ng water, subtract natin, class, yung height ng water para ang makukuha lang natin is yung height nitong saturated soil natin. That will be H sub A minus H. So, i-multiply mo yan dun sa saturated unit weight. So, yan naman yung stress, no, na kino-contribute naman nitong saturated soil natin. So, eto, class, yung formula natin para sa pag-determine, class, or yung solution sa pag-determine, class, nung total stress, okay, caused by, or total stress dito sa point A natin. Okay, so, class, dito, ha, itong formula na ito, okay, yung sigma, yan yung notation natin, class, para dun sa stress or total stress. Okay, and then yung gamma W, yan yung gamma water, unit weight ng water yan. And then gamma saturated unit weight yan ng soil. Tapos yung H natin, yan yung height ng water table. Ito yun. Okay, at saka yung H sub A naman, yan yung distance between point A at saka nung water table natin. Ha? Okay. Alright, so, class, from the equation na nakuha natin from the previous slide, no, for total stress, pwede nating makita dito na it can be divided into two parts. Okay, yung first part nito, class, is carried by water in the continuous void spaces. This portion acts with equal intensity in all directions. So, yung unang part natin dito, class, is yung stress, no, contributed by the water. No, kaya lang, class, dito, hindi natin pwede masabi directly na itong H gamma water, ito lang yung stress na kino-contribute nung tubig. Okay, hindi. Kasi, class, di ba, itong soil natin dito, saturated ito. And, meron din, class, itong water dun sa void spaces niya. Yun nga yung pore water. So, itong pore water na to, class, meron din yan kino-contribute. Tama? So, aside dito sa H gamma water natin, meron din, class, yung pore water. Okay? So, para naman, class, doon sa ikalawang portion nung total stress natin, class, yan naman, class, yung stress, okay, carried by the soil solid at their points of contact. Okay, so sa madaling sabi, ito naman yung
stress na kinocontribute ng soil solids natin. Yung unang part is yung stress na kinocontribute ng water, okay, including yung pore water ha. Tsaka yung ikalawa naman class is yung stress na kinocontribute ng soil solids lang mismo natin. So, class, the sum of the vertical components of the forces developed at the points of contact of the solid particles per unit cross-sectional area of the soil is called the effective stress. Okay, so yun pala class yung effective stress. So, take note class dito ha na yung stress natin class, okay, yung stress nung caused by the soil solids natin, yun class ay nag-a-act dun sa points of contact nung mga soil solids natin. Okay, so ngayon class, yung mga forces na nade-develop doon sa points of contact, no, specifically yung vertical components ng forces na yun class, okay, na nag-a-act nga class doon sa point of contact nila per unit cross-sectional area, yun yung effective stress. Okay, so to simply put class, no, yung effective stress, yan yung stress class caused by the soil solid. No, yan yung stress na kino-contribute ng soil solid natin, yun yung effective stress. Okay, and then dito naman class, yung stress na kino-contribute ng tubig, ang tawag naman dun class ay pore water pressure. Okay? Alright. Alright, so let's discuss the effective stress. So class, from the definition of effective stress in the previous slide, the forces na nag-a-act class doon sa point of contact nung soil solid natin or soil particles natin per unit cross-sectional area, it can be seen, okay, by drawing a wavy line AA. So ito class yung tinutukoy na wavy line AA, ito yan. Okay, so itong wavy line AA na to class, nagpa-pass through ito dun sa point A. So yan yung point nung kino-consider natin class. Okay, and nagpa-pass through din yan class doon sa points of contact nung mga soil particles natin. So kung i-blow up natin yan class, so let's say itong soil particle na to, may point of contact siya to this another soil particle. So kasama siya dun sa wavy line AA natin. So ito yung class, no, yung solid particle, ito yung point of contact nila nandito. Okay, ito rin class, itong soil particle na to, may point of contact siya dito sa soil particle na to. So, yung point of contact nila is andito. Okay, ganun din, asan pa? Ito naman class, no? Ito, let's say may point of contact ito class, let's say dito, no? Sa solid particle na to. So, yung point of contact nila nandito. And then, ito naman, itong soil particle na to, let's say may point of contact siya dito, no? So, let's say andito yung point of contact nila. So, yan yung mga sinama natin dun sa wavy line AA natin. Ngayon class, dun sa mga point of contact na yun class, no, merong nag-a-act class na forces doon. Okay, so yung forces na nag-a-act doon, let's say yun yung P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4, and so on, hanggang P sub N. Okay, so class, yung mga forces na yan class nag-a-act yan class doon sa point of contact. So yung cross-sectional area class ng point of contact natin class is yung A sub 1, A sub 2, and so on, hanggang A sub N. Okay, so class, in this case, kung gusto mong malaman yung distribution, okay, nung stress caused by these forces, okay, dun sa point of consideration natin na point A, dun sa cross-sectional area nung point A natin, kailangan nating i-divide class, okay, yung, take note pala class dito yung kailangan lang natin dito class is yung vertical components nitong forces natin, nitong P sub 1, P sub 2, P sub 3, and so on. So, yung vertical component lang yung kailangan natin So, kung gusto mo again na makuha yung distribution ng stress dito sa cross-sectional area, dito sa point A natin, okay, which is yung A bar, okay, caused by the vertical components ng forces natin, kailangan nating i-divide class yung summation nung vertical components ng forces natin dun sa cross-sectional area nung kino-consider natin. Okay, so to simply put class, okay, yung formula natin class para dun sa effective stress ay ganito. So yung notation natin class for effective stress, yan ay sigma, tapos nilalagyan natin ng prime sa taas. Okay, so yan ay effective stress. So yan class ay equal dun sa summation ng vertical components ng forces natin na nag-act doon sa mga points of contact nga natin. Tapos dinidivide natin yan class doon sa cross-sectional area na kino-consider natin, which is yung buong A bar. Okay, kaya dinidivide natin yan class. Okay, so ito ngayon class yung effective stress dito sa point A natin.
Alright, so let's now talk about pore water pressure. Okay, so class, tingnan natin ito, no? So, class, di ba meron tayo kanina ditong A sub 1 hanggang A sub n, wherein yung mga A sub 1 hanggang A sub n na yan class yung cross-sectional area, okay, nung point of contact ng mga soil solids natin. Okay, ngayon class, kapag pinagsama-sama natin class yung mga ano na yan, pag pinagsama-sama natin yung mga cross-sectional area na yan, ng mga points of contact ng mga soil solids natin, class, tapos sinubtract natin yan, class, dun sa total na cross-sectional area or yung A-bar natin, class, ang makukuha natin dyan, class, is yung area, okay, or yung space, okay, kung saan tubig yon. Tama? So, kung i-imaginein mo, class, di ba, total cross-sectional area ito. Tapos, sinubtract natin, class, itong mga area ng points of contact niya. Ang makukuha natin dyan, class, is yung spaces kung saan filled yan ng tubig. Okay, so sa madaling sabi, class, yung A bar natin, class, minus yung A sub S, wherein yung A sub S, class, yan yung total or yung pinagsama-samahan na cross-sectional area dun sa mga points of contact natin. So, yan class A bar minus A sub S na yan class, yan yung space occupied by water. Okay, ngayon class, kung gusto natin class makuha yung stress distribution, okay, caused by water dito sa point of consideration natin na point A, okay, so yung natin yung total cross-sectional area natin dito sa point A is yung A bar, no? So, class, kailangan muna nating alamin yung force. Okay, yung force na caused by the pore water nga, no? So, class, paano natin yun makukuha? So, let's say meron tayong pore water pressure U. Okay, so let's say yung U yan yung pore water pressure, ha, or yung tinatawag din natin na hydrostatic pressure. Okay, so class, kapag minultiply natin yung take note, pressure yan, ha, pressure. So, kilonewton per meter squared yan. Kapag minultiply natin yan, class, dun sa area kung saan nag-act yung force na, or yung pressure na yon, okay, class, ang makukuha natin doon is yung force. So, tingnan natin, class, saan ba mag-a-act yun? Definitely, mag-a-act yung force na yun, class, doon sa space na field ng tubig. Okay, so kapag minultiply natin, class, yung U, yung pore water pressure, dun sa A bar minus A sub S, again, ito, class, yung space occupied by water, makukuha natin dyan is yung force. Tama? So, class, ang gusto nating makuha is yung distribution doon sa buong cross-sectional area A natin. Kaya, i-divide natin yan, class, by A bar, which is yan yung total cross-sectional area natin. Okay, so ito ngayon, class, yung stress distribution, class, nung pore water pressure natin dun sa area of consideration natin. Okay, so, class, kung isusulat ngayon natin yung total stress natin. So, yung total stress equal siya dun sa effective stress. Tapos, kasama dyan, class, yung pore water pressure. So, ito ngayon yon yung effective stress. Tapos, ito yung pore water pressure. Ngayon, class, take note na ito pala, natin, isimplify muna natin. So, kapag sinimplify natin ito, U, tapos A bar over A bar, so 1. Tapos, A sub S over A bar. So, let's say, yung fraction na yun, class, ay AS prime, no? So, let's say, gano'n, no? So, class, ganito. Itong A sub S prime natin, so yan yung A sub S over A bar. Ngayon, class, if you could imagine, yung A sub S natin, class, yan lang yung cross-sectional area, okay, or yung total cross-sectional area nung mga points of contact natin, nung solid particles natin. So, if you could imagine, class, sobrang liit lang yan. Tama, sobrang liit lang nung magiging value niyan. And kapag dinivide mo pa yan, class, by A bar, which is the total cross-sectional area, class, ang mangyayari dyan, sobrang liit nung magiging value nung AS bar natin. Okay, so dahil sobrang liit, class, nung magiging value niyan, class, pwede siyang ma-neglect. Okay, so ibig sabihin, class, pwede natin i-cancel out na lang yung AS bar. Okay, so itong AS bar ngayon na to, class, kapag na-cancel yan, ang mangyayari na lang dito, class, is sigma prime plus U times 1 na lang. So, U na lang yon. So, class, yan ngayon yung approximation nung pag-determine natin, class, nung total stress. So, total stress equal yan sa effective stress plus yung U natin, no? Magiging U na lang kasi yan. So, eto ngayon, class, no, yung ginagamit natin, class, na equation. Okay, wherein yung U dito, class, aside from yan yung pore water pressure, class, okay, yan din, class, ay tinatawag na neutral stress. And take note pala dito, class, yung pore water pressure natin dito, bale,
no, from the soil column natin, class, no, it will be yung buong height na niya, class, no, from point A hanggang dun sa water table natin times gamma water, na since meron din tayong water dito, class, 'di ba, dito sa saturated soil natin. So yan yung ano ha, yung pore water pressure natin, H sub A times gamma water. So eto na, class, yung ginagamit natin na formula. So ito ay actually approximation lang, no, pero ito yung ginagamit natin. So kung gusto nating kunan yung effective stress, actually it will just be the total stress minus yung pore water pressure. Okay? Alright. So, ito, class, trivia pala, na yung principle ng effective stress na nandun sa equation 9.4, ito yun. Ito, class, ay first developed by Terzaghi noong 1925 tsaka 1936. Pero sa Skempton, noong 1960, he extended the work of Terzaghi and proposed the relationship between total and effective stress in the form of equation 9.3. So, si ano pala? Si Terzaghi. Si Skempton pala, class, yung nag-develop nitong relationship na to sa 9.3. Alright, anyway. Since the effective stress is only caused by the contacts of our soil particles, no? So we can say, class, na independent siya doon sa tubig. No? Independent siya, class, dito sa tubig na to. Okay, yung effective stress natin. So we can show that, class, by substituting our equation 9.1, ito yon, for sigma dun sa equation 9.4 natin. Ito yung equation 9.4 natin. So, ang gusto nating makuha dito, let's say, is yung effective stress. So, let's say dito natin kunin. So, yung effective stress, class, equal siya sa sigma minus yung U, or yung pore water pressure natin. Okay, so, class, dito, kung yung sigma natin, again, yun yung sigma, which is ito yon, yung total stress. Okay, so, sinubstitute natin dito, minus yung pore water pressure. Yung pore water pressure natin, ito yon, H sub A times gamma water. Alright, so, class, kung isi-simplify natin ito, okay, so i-distribute mo ito, so it will become this way, no? H sub A times gamma sat minus H times gamma sat. Okay, in this case, class, ang gawin natin, pagsama-samahin natin lahat ng may H sub A, tsaka lahat ng may H. So, unahin natin yung H sub A. So, i-factor out natin yung H sub A. Itong A, ito, may H sub A ito rin may H sub A. So, i-factor out natin yung H sub A. So, para dito, tsaka dito, ang mangyayari dyan ay H sub A. Okay, so, times yung gamma sat para dito, minus, since minus ito, yung gamma water nito. Okay, tapos, pagsamahin naman natin ngayon, class, lahat ng may H. Para dun sa may H, ito yon, tsaka ito. Ang gawin natin, class, gawin nating minus H para dito, tapos gamma sat. Tapos dito, since ito positive ito, magiging ano na siya, minus ha, since may negative dito sa labas. So, para maging positive H gamma water pa rin siya, no? So, this will become minus gamma water. So, dito, class, pwede nating i-factor out yung gamma sat minus gamma water. Tama? So, yung mangyari kapag finactor out natin yan, it will become H sub A minus H times gamma sat minus gamma water. And, as you can see here, class, itong gamma sat minus gamma water, kung maaalala mo, yan, class, ay effective unit weight. Tama, ang effective unit weight natin, yan ay gamma sat minus gamma water. So, eto, class, yun, no? Effective, ano yan, unit weight, ayan yun, gamma prime. Ngayon, itong H sub A minus H natin, as you can see, class, di ba, H sub A, ito yon. Kapag sinubtract mo itong H na to, class, ang makukuha lang natin dyan is ito. Yan, class, ay height lang, class, ng soil column natin. So, ibig sabihin pala, class, no, makikita mo dito, class, na yung pagkuha natin ng effective stress dito, class, hindi natin kino-consider itong H. Kung ito yung titingnan mo, ha, yung height ng soil column times yung effective unit weight. Okay, so yun pala yung effective stress, no? So, makita mo dito, class, na hindi involved dito tong H na to. No? So, from here, class, we can see, no, na yung effective stress natin, class, at any point, no, independent siya, class, dun sa depth ng water H above the submerged soil. Okay. Alright, so, class, we have figure 9.2a here. So, it shows a layer of submerged soil in a tank where there is no seepage. So, ito yung tank natin, class, at meron tayong submerged soil dito. So, ito yung soil natin. So, itong soil na to, class, ito ay saturated soil yan, no, since submerged siya. Okay, and then yung height ng water above this saturated soil ay ito. Okay, tubig to, class, ha, tubig to. And makikita mo rin dito, class, na sa point A natin, point C, at saka point B, merong naka-attach, class, na mga piezometer or pipes. Okay, so, class, yung pagtaas nung
tubig dyan, class, since ito, class, ay walang seepage, no? Itong system natin na to, wala itong seepage. So, class, kapag nag-attach ka, class, ng pipe at any point, no? Dito sa, ano natin, sa soil natin. Okay, so, ang mangyayari, class, yung pagtaas ng tubig dun sa pipe natin, it will just be the same level dito sa water surface natin na to. Since wala ngang seepage. Okay? So, let's say for point A, ito yung pipe natin. So, yung level ng tubig niya hanggang dito lang din. Katapat lang nito, ka-level lang. Sa point C naman, no, so yung height lang din ng tubig na tataas dyan, class, it will just be the same level. Ganun din sa point B. No, it will just be the same level. Pero kasi, class, kapag nagkaroon na ng seepage dyan, depende kung ano yung direction ng seepage, class, magkakaroon ng case, class, na tataas or bababa yung mga tubig or yung level ng tubig, class, dun sa mga piezometers natin. Okay, so, para saan ba, class, yan, yung mga piezometers na yan? So, class, yung pagtaas kasi ng tubig dun sa mga piezometers natin, okay, yan yung gagamitin natin na basehan, okay, nung height na kailangan natin sa pag-compute ng pore water pressure. So, in this case, let's say for point A, no, kung gusto mong i-compute, class, yung pore water pressure dito sa point A, okay, yung level ng tubig, class, okay, ng pagtaas ng tubig dito sa piezometer na in-attach dito sa point A, class, which is this height, which is just the same height nung H sub 1 natin, which is, yan lang din yung height natin from point A papunta dun sa surface ng tubig. So, yun, class, yung gagamitin mong height. No, so in this case nga kasi, class, it's just the same height, ha. Itong height ng tubig natin dito, tas yung height dito sa level ng tubig dito sa piezometer, it's just the same kasi nga walang seepage. Pero kapag nagkaroon na ng seepage dyan, class, magkakaroon na ng pagbabago dyan. It's the same. Let's say for point C, kung gusto mong kunin yung pore water pressure dito sa point C, class, it will just be the height nung tumaas na tubig, no, doon sa piezometer attached doon sa point C, which is itong height na to, which is just the same height as this. Tama. Okay. So, ganun din sa point B, ha. So, yun yung importance, class, ha, nung piezometer na naka-attach. It indicates yung height nung tubig, okay, na kailangan natin sa computation ng pore water pressure. Okay. So, class, itong figure 9.2b ngayon hanggang 9.2d, it show a plot or plots of the variations of the total stress, pore water pressure, and effective stress respectively with depth for a submerged layer of soil placed in a tank with no seepage. Okay, so, class, mag-start tayo dun sa total stress. Let's say gusto nating i-plot, okay, yung total stress. So, ito yung plot ng total stress natin. So, as you can see here, class, no, itong para sa x-axis, okay, para ito, class, sa total stress. Okay, so from this point 0 yan, pakanan, papataas yung total stress natin. And then, ano naman, class, sa vertical axis naman natin, class, this is 0 from this point. And then, pababa naman, class, kumbaga palalim yung depth niya, no? Okay, so, class, i-plot natin ngayon, class, yung mga total stress natin, class, at every point, no? From this point, dito sa point A, point C, hanggang dito sa point B. So, simulan natin, class, dito sa point na to. Okay, so dito sa point na ito, class, definitely, wala naman, class, dito sa point na to, di ba, since nasa pinakatuktok siya, wala na siyang kinikerry. Diba? Walang soil or walang tubig above this point. So, ibig sabihin, class, wala tayong stress dito. So, yung total stress dito, class, ay 0. Okay, so yung plot niya nandito lang sa 0, no? And then, pagdating ngayon dito sa point A, which is H sub 1 yung depth niyan. So, andito yan, class, dito sa point na ito, class. So, yung magiging plot natin ngayon dito is kung ano yung total stress sa point A. Ano ba yung total stress sa point A? In this case, ang kinikerry lang nitong point A natin is tubig. So, yung magiging total stress niya will just be yung stress caused by the water. That will just be yung unit weight ng water times yung height ng water, which is gamma water times H sub 1. So, ito yun. So, ito ngayon, class, yung total stress na nandito sa point A, no? So, kung ipa-plot natin yan, nasa bandang kanan na yan ng 0, kasi from 0, so, mag-move yan papunta dito, no? So, let's say nandito yung plot ng H sub 1 times gamma water. So, proceed tayo ngayon dito sa point C. So, dito sa point C, para makompute natin yung total stress, it will just be the stress caused by this saturated soil at saka itong tubig na to. So, ang mangyayari dyan, it will just be H sub 1 times gamma water, tapos Z times yung gamma sat. Tama? So, yun, class, yung ano natin, total stress at point C. So, kung ipa-plot natin yan, medyo nasa kanan na yan kung H sub 1 gamma water nandito. So, mas mataas yung H1 gamma water plus Z gamma sat. Tama? So, medyo nasa kanan na yan. Andito na yan, class, sa point na to. Andito yung plot niya, no? And then, lastly, para naman dito sa point B, class, so,
ano ba yung kinikerry ng point B? Itong saturated soil na to, height H sub 2, tapos yung tubig na to, height H sub 1. So, it will just be H sub 1 times gamma water plus H sub 2 gamma sat. So, ito ngayon yun. So, ipa-plot natin yan. Mas mataas din yung value nito, class, definitely, kaysa dito sa point na to. So, it will be plotted at the right. So, dito yan. So, pwede mong i-connect ngayon yan, class, yung mga naging points natin. Pwede mo i-connect by a straight line. Okay, straight line, from this point, papunta dito sa point na to, from this point, straight line, from this point, straight line, ha. Okay, so, class, ito ngayon yung plot natin para dun sa total stress. Alright, so, proceed tayo ngayon, class, dun sa pore water pressure. So, again, yung pore water pressure, yan yung caused by the water, ha. Okay, so, class, mag-start tayo, again, dito sa pinakaitaas. So, again, dito sa pinakaitaas, wala naman tayong tubig above. Tama dito sa point na to. So, wala siyang kine-carry na tubig dito, class. So, 0 class yung stress at that point, no? Ngayon, pagdating dito sa point A, class, yung depth niyan, H sub 1 pa din. So, class, yung tubig, class, na binibitbit niya ay H sub 1 times gamma water. Tama? So, yun yung pore water pressure dito sa point A. Okay, so, it will be plotted at the right, no? Kasi, ano na yan, may value na yan. Mas mataas na yan kaysa sa 0. And then, pagdating ngayon dito sa point C, yung ano ngayon natin dito, class, yung tubig natin dito, okay, yung height ng tubig na kailangan natin dito, class, is yung height dito, ha. Ganon din sa point A, actually, yung height natin dito. Pero yung height naman kasi natin dito, the same lang sa height natin dito. Okay, ngayon, pagdating dito sa point C, yung height na kailangan natin is itong height na to. Pero itong height kasi na to, class, same lang din siya sa height from here, papunta dito sa point C. So, yung height ng pore water pressure natin dito, class, sa point C will just be H sub 1 plus Z times gamma water. Ito yun ngayon. So, kung ipa-plot natin yan, it will be at the right, no? Kasi mas mataas na yan kaysa dito sa H sub 1 gamma water. So, it will be plotted at this point, let's say, no? And then, lastly, para dito sa point B, so yung pore water pressure natin dito, it will just be gamma water times yung height na to, which is just equal sa height ng H sub 1 plus H sub 2. So, H sub 1 plus H sub 2 times gamma water. Yung magiging pore water pressure natin dito sa point B. So, it will be plotted at the right again of this point kasi mas mataas na yan kaysa dito sa point na to. So, it will be plotted here. So, i-connect mo lang din yan, class, by straight line from point to point. Okay, so ito ngayon, class, yung plot ng pore water pressure natin. At makikita mo dito, class, no? Let's say dito sa point A. Okay, makikita mo, class, na equal lang yung stress sa kanila, no? Both for total stress at saka pore water pressure. Tama, same lang sila. Kasi nga, class, dito sa point na to, tubig lang naman yung bitbit. Diba? Tubig lang yung nasa above nitong point na to. Walang lupa. Kaya, magiging equal lang talaga yung total stress at saka yung pore water pressure at that point. Okay, ngayon, class, ganito. Proceed tayo ngayon dito sa effective stress. So, ganun lang din yung pagpa-plot natin dito. So, by depth, itong vertical axis natin, itong horizontal axis natin, from 0 pa kanan ay papataas yan, no? Okay, so, class, di ba yung pag-compute natin ng effective stress, it will just be the total stress minus the pore water pressure. So, meaning, at this point, yung magiging effective stress lang natin will just be 0 minus 0. So, it will be 0 at this point. Ngayon, dito sa point A naman, yung total stress natin, ito, H sub 1 minus gamma water, minus yung pore water pressure natin na H sub 1 minus, H sub 1 gamma water. So, it will be H sub 1 gamma water minus H sub 1 gamma water. So, ibig sabihin dito sa point A, ang effective stress natin ay 0 din. Tama? So, yung plot niya nandito, class, sa 0. Alright, pagdating dito sa point C, class, ito yung total stress natin minus yung pore water pressure natin, which is ito yon. Class, ito yung kakalabasan, Z times gamma prime. So, saan galing yan? So, dito yan, class. Pinag-subtract lang natin ito, tsaka ito. So, class, i-distribute mo to, H sub 1 times gamma water plus Z gamma water. So, kapag pinag-subtract natin ito, ang mangyari, H sub 1 gamma water minus H sub 1 gamma water. So, makakancel yon. Tapos, Z gamma sat minus Z gamma water. So, yung mangyayari dyan, class, Z gamma sat minus Z gamma water. Pwede mong i-factor out yung Z. Ang mangyayari, Z times gamma sat minus gamma water. Wherein yung gamma sat minus gamma water, di ba effective unit weight yun? Which is gamma prime yun. Tama? Kaya ang mangyayari dyan, it will become Z times gamma prime. So, it will be plotted, syempre, at the right na yan. Kasi may value na yan. No? From 0, papakanan yan, since may value yan, yung Z gamma prime natin. So, it will be plotted approximately here at this point. Okay, and then lastly, para dito sa point B natin, it will just be this total stress minus this pore water pressure.
So kapag dinistribute mo to, H sub 1 times gamma water plus H sub 2 times gamma water. So kapag pinag-subtract natin tong dalawa na to, ang mangyayari H sub 1 gamma water minus H sub 1 gamma water, makakancel yon. And then H sub 2 times gamma sat minus H sub 2 times gamma water. So pwede nating i-factor out yung H sub 2. It will become H sub 2 times gamma sat minus gamma water. Wherein yung gamma sat minus gamma water, again, yun class ay gamma prime. So it will become H sub 2 times gamma prime. So, yung value class ng H sub 2 gamma prime mas kaysa sa Z gamma prime ha. So, it will be plotted at the right. So, ito class yung ano niya, yung point niya. So, i-connect mo lang din yan by a straight line. So, ito na ngayon class yung plot nung effective stress. So, ganito natin class pina-plot ha, yung total stress, pore water pressure, at saka effective stress natin. Alright. To summarize yung mga napag-usapan natin so far, yung effective stress class, it is approximately the force per unit area carried by the soil skeleton. And also class, ang effective stress, it can be defined as the stress that keeps soil particles together. Okay, take note of that definition also ha. So yung effective stress class in a soil mass, it controls the volume change and strength. So yung compressibility tsaka shearing resistance ng soil, nakadepende siya class to a great extent dun sa effective stress. Kaya class, importante class yung concept ng effective stress no, sa pagsosolve ng mga geotechnical engineering problems such as yung lateral earth pressure on retaining structures, load-bearing capacity, at saka settlement ng foundation, at saka yung stability ng mga earth slopes. Alright. Alright, let's try to solve sample problems here. For sample problem number 1, a soil profile is shown in figure 9.3. So we have here this soil profile. Alright, so as you can see here class, meron tayo dito dalawang layers ng soil, no? Itong upper layer natin class na may thickness or depth na 6 meters, yan class ay dry sand. Okay, with dry unit weight na 16.5 kilonewton per meter cube. Alright, and then dito class sa may lower layer ng soil natin class, nandito daw yung groundwater table. So definitely yung soil below the groundwater table, yan class ay saturated. So nakalagay din naman dito na saturated sand ito class, itong layer na ito. This is 13 meters. Okay, and then yung saturated unit weight nito class ay 19.25 kilonewton per meter cube. Alright, so we are asked here to calculate the total stress, the pore water pressure, and effective stress at points A. Nasaan yung point A? Andito. Point B, andito yung point B. And then point C, nandito yung point C. Alright, so para class sa mga kailangan nating i-calculate dito, una, kailangan nating i-calculate class yung total stress at points A, B, and C. And then yung pore water pressure at points A, B, and C. So, class, ito yung mga ano natin ha, notation. Para sa total stress, sigma lang yan. Tapos ilagay mo sa subscript yung point, okay? Kung saan mo kukunin yung stress na yon, no? And then for pore water pressure naman, yung notation natin dyan is U. Tapos lagyan mo lang ng subscript kung saang point mo kukuhanan ng pore water pressure. And then, para dun sa effective stress naman, yan ay sigma prime. Tapos subscript lang kung saang point ha, yung pagkukuhanan mo ng effective stress. Alright, so let's start class. No, ang gawin natin class, mag-start tayo at a specific point, no? Let's say sa point A, tapos i-solve na natin class yung mga hinahanap sa point A, yung total stress, okay, yung pore water pressure at saka yung effective stress dun sa point A. So, mag-start tayo dito sa point A. So, para sa total stress for point A, okay, so class dito, no, yung point A natin, above point A, wala siyang kinakarga, wala siyang kinicarry. No, so walang tubig or soil no na above dun sa point A. So obviously class sa point A natin ang total stress natin diyan ay 0. Okay, kasi wala naman siyang soil or wala namang water above point A. So ganun din class sa pore water pressure, since wala naman siyang kinakarga nga na tubig din talaga. No, so yung pore water pressure natin at A ay 0. So para sa effective stress, that is just total stress minus pore water pressure. So that will be 0 minus 0. So definitely, ang effective stress natin at point A ay 0. Okay, now for point B naman class, dito na tayo. So at point B, unahin natin yung total stress. Para dun sa total stress, dito class for point B, so ang kinakarga nito class ay dry sand, no? Okay, so ang total stress natin dito will be the height of the dry sand times yung dry unit weight niya na 16.5, no? So that will be 6 meters times 16.5 kilonewton per meter cube. So yung meters,
makakancel, tas ito, it will become meter squared. So, ang magiging sagot dito, 16.5 times 6, ilan ba yun, class? Okay, so 16.5 times 6 yan ay 99. No, so we have 99 kilonewton per meter squared. So yung kilonewton per meter squared yan ay pwede ring i-express as kilopascal ha. So equivalent lang yon. Alright, so yan na yung total stress natin sa point B. Ngayon, para dun sa pore water pressure naman dito sa point B. So class, dito sa point B, above point B ba class, meron ba siyang kine-carry na tubig? So, wala, no? Dry sand lang yung kine-carry niya. So, class, para dun sa pore water pressure niya, it will be 0. Okay, sa point B. Now, for the effective stress at point B, so again, ang effective stress class ay total stress lang minus pore water pressure. So, that will be 99 minus 0. No? So, yung effective stress natin, class, dito, sa point B ay 99 kilonewton per meter squared or kilopascal. Alright, so yan na yung para sa point B. Now, for point C, ito yung point C natin. Alright, so simulan natin, class, yung total stress. No? So, dito sa point C, class, yung mga magko-contribute na stress dito, class, is itong saturated sand natin at saka itong dry sand natin. No? So, at point C, yung magiging total stress niya is 6 meters times 16.5 plus 13, tapos yung unit weight naman nito, nung saturated sand natin, na 19.25 kilonewton per meter cube. No? So, ito yon 6 times 16.5 plus 13 yung height times 19.25. So, yung lalabas dito, class, ay, sige, check natin ulit. Okay. Ayan. Ang lalabas dito, class, ay 349.25 no, kilonewton per meter squared. So, this will be the total stress for point C. Now, for the pore water pressure at point C, so class, ang tubig lang sa atin dito, class, no, na kinakarga ng point C or above sa point C, is yung tubig dito sa saturated sand natin. Tama? So, class, para sa pore water pressure natin at point C, so that will just be yung 13 na height, tapos yung unit weight ng water. No? So, that will be 13 times 9.81. Alright, so 13 times 9.81. 9.81 is the unit weight of water ha, in kilonewton per meter cube. Okay, so class, ang pore water pressure natin at point C ay 127.53 kilonewton per meter squared. So now, para dun sa effective stress at C, so that will just be the difference of the total stress and pore water pressure. So, total stress, which is 349.25, minus the pore water pressure, which is 127.53. So, that will just be 221.72 kilonewton per meter squared. So, this is now the answer, class, no, for this problem na solve na natin yung effective stress, total stress at pore water pressure at points A, B, and C. Alright. Alright, so I'll just add this to sample problem number 1. I-plot natin, class, no, yung mga nakuha nating total stress, pore water pressure, at effective stress at points A, B, at C. No? So, as we plot this, class, no, so una natin gawin, ano lang natin, extend lang natin tong yung mga points na kailangan natin i-plot, no, sa point A, ito yon. Okay, plot lang, ano lang natin, extend lang natin muna sila. And then mag-start tayo, class, dun sa sa total stress. Alright, so ito, class, yung mga nakuha natin ha na iba't ibang stresses at point A, B, at C. So mag-start tayo, class, dun sa total stress. Para dun sa total stress, class, okay, mag-start tayo dito sa point A. So para dito sa point A, no, 0 yan, class, no, yung nakuha natin dyan, pero 0 naman din talaga yan, no, as you can see here. So 0 siya dito. And then dito sa point B naman, class, ang total stress natin sa point B ay 99. So 99, class, so ano yan, it will be plotted around here, no? So, let's say nandito, class, yung, yung 99 kilonewton per meter squared. So, ano mo lang, lagyan mo lang ng straight line yan. And then, dito naman sa point C, ang total stress natin, 349.25. So, yung 349.25, nasa right pa yun ng 99, ha? Mas mataas value na. So, mga banda dito, no? So, nandito, class, yung 349.25. So, lagyan mo lang ng straight line. So, ito na yung plot natin, class, para dun sa total stress. Okay, now, para dun sa pore water pressure naman, so, gawa ka lang ng linya, panibagong axis ito para dun sa
pore water pressure naman. Sa point A, 0 lang din naman yan. Sa point B, actually 0 din ang pore water pressure natin, no? So, nandito pa din yan sa point na ito. And then, pagdating dito sa point C, ang pore water pressure na natin ay 127.53. So, mga nandito na yan banda, yung 127.53. So, lagyan mo lang ng straight line. So, ito na yung plot natin, class, para dun sa pore water pressure. Now, for the effective stress, class, so, sa point A, 0 naman yan. Alright, sa point B, 99. So, mga banda dito yan, 99. And then, para dun sa point C naman, 221.72. So, plot natin yan, mga banda dito, no? Okay, so yan ay 221.72. Tapos, lagyan mo lang ng mga straight line. So, ito na yung plot natin, class, para dun sa effective stress, rather, no? So, ito na yung plot natin, class, for total stress, pore water pressure, and effective stress for points A, B, and C. Alright. For sample problem number 2, sabi dito, refer to example 1. So that is the sample problem number 1. How high should the water table rise so that the effective stress at C is 190 kilonewton per meter squared? Assume gamma sat to be the same for both layers, that is 19.25 kilonewton per meter cube. So this is the soil profile from sample problem number 1, no? So, class, ang tanong dito, how high or gaano yung itataas, no, nung water table natin, ito yung water table natin, nandito siya, so that yung effective stress dito sa point C ay maging 190 kilonewton per meter squared. So, class, yung na-compute natin kanina na effective stress at C ay 221.72 kilonewton per meter squared. So, dito, bumaba siya, no? Naging 190. So, class, makikita mo dito na kapag tumaas pala, class, yung tubig, no, yung groundwater table natin, kapag tumaas yan, class, ang nangyayari, class, is bumababa yung effective stress. Okay, so isolve natin ito, class. Alright, so ang gawin natin, let the groundwater table rise, BH. Okay, so let's say tumaas itong groundwater table at a height H. Let's say ito yon, yung itinaas niya. So ang mangyayari, nandito na yung panibagong groundwater table natin. No? So nandito na siya. So ang nangyari dito, yung portion ng dry sand natin na to, class, no, yung portion niya na height na H na yan, class, naging ano na siya, magiging saturated na yan, no, kung aangat yung groundwater table. Okay, so dito, class, sa problem, binanggit naman, no, na yung gamma sat for both layers, no, for both dry sand at saka saturated sand, same lang yung ano nila, same lang yung gamma sat nila. Okay, so ibig sabihin, kapag naging saturated itong dry sand natin originally dito sa taas natin, itong taas na layer, no, so yung gamma sat pa rin na gagamitin natin dito is 19.25 pa rin. Pero kung hindi binanggit na ganoon, class, tapos nagbigay ng mga properties ng dry sand, no, wherein pwede mong ma-solve yung saturated, no, na unit weight niya. So, kailangan mong i-compute first yon, no. So, class, dito, ang gagawin natin, class, no, meron tayong panibagong effective stress at point C. So, yung panibagong effective stress natin at point C ay 100 kilonewton per meter squared, ha. So, gagamitin natin tong equation na ito, class. So, ito ay effective stress, equal lang siya sa total stress at C minus yung pore water pressure at C. Alright, so para dun sa total stress dito sa point C, okay, so eto, class, ano na to, ha, iba na yung ano natin dito, yung soil profile natin dito. I mean, yung tubig dito umangat na, ha, yung kailangan mo na total stress dito. So, yung magiging total stress nito, class, is itong portion na to from point A hanggang dito sa groundwater table, ito na lang yung natitira, class, na dry sand. At yung height na ito, class, ay 6 minus itong H. Tama? So, 6 minus H times yung unit weight ng dry sand ay 16.5, which is ito, inilagay pala dito, gamma dry, nung sand natin. So, 6 minus H. Plus, ito, class, portion na to, ito ay H na. Tapos, gamma sat ngayon, ito, class, nung dry sand natin. So, let's say gamma sat yan. And then, ito, class, ay 13 times yung saturated unit weight pa rin natin, no, na gamma sat. Alright. Ngayon, para dun sa pore water pressure at C, okay, so yung pore water pressure natin ngayon dito will be, ito, yung H natin, okay, plus itong 13, no? So, H plus 13 times yung unit weight ng water. So, ito yon, no? So, pagsamahin lang natin ito, class. So, effective stress at C is equal to yung total stress. Ito, palitan na natin. Ito yon.
Alright, minus yung pore water pressure natin, ito yon, ipalit na natin, ito yon. So, pag sinimplify natin ito, class, okay, so simplify lang natin, ang mangyayari dito ay, ito, no, 6 minus H gamma dry, tapos, pinagsama na natin dito ano ba yung pinagsama natin? Yung H, no? Finactor out natin yung H para dito, tsaka dito. Kapag dinistribute kasi to, H gamma water, no? So, ipagsamahin natin yon. So, H times gamma sat minus gamma water, no? So, ito yon yung para dito. Tapos, H times gamma water. Ito yon, no? Tapos, 13 gamma sat, ito pinagsama naman yung 13 dito, no? So, ikaw bahala kung paano mo to masisimplify, ha? So, actually, pwede mo na ngang i-substitute dito agad yung mga gamma dry, gamma sat natin, eh. Pero, inano lang natin. Sinimplify lang natin dito, no? So, 13 gamma sat minus gamma water. Ito naman yung para dito, tsaka dito. Finactor out yung 13. Okay. Ngayon, class, pwede mo nang i-substitute dyan, class, yung mga nakuha natin na, or yung mga given natin, no? Para dun sa effective stress natin at C190. Tapos, ang unknown dito is yung H, no? Tapos, gamma dry natin, 16.5. Yung gamma sat natin ay 19.25. Gamma water natin, 9.81. Unknown yung H na to, ha? Tapos, 13. Tapos, gamma sat, 19.25. Gamma water, 9.81. So, ang unknown lang dito, class, ay yung H. No? So, pwede mo na yan, class, i-calculate, class. At ang lalabas dyan, class, ay, okay, pindutin natin sa calculator. Alright. Alright. Ang lalabas dito, class, ay, ayan, 4.49 meters na. Okay, so yan na yung height, class, na hinahanap natin. Yan yung pagtaas, class, ng groundwater table natin kapag yung effective stress ay bumaba sa 190 kilonewton per meter squared. Alright. Thank you for listening. For the continuation of the discussion of effective stress with upward and downward seepage, go to the next video. Thank you.